Dans le cadre de la journée dos à dos, on vous présente un autre groupe canadien très populaire, The Tea Party. The Tea Party s'est formé en 1990. C'est un trio formé de Jeff Martin, Jeff Burrows et aussi Stuart Chatwood. On a connu le groupe avec l'album Splendor Solace paru en 1993. Et le groupe, à l'époque, avait eu la très bonne idée d'insérer un billet de spectacle dans chaque copie de l'album Splendor Solace, ce qui fait que plusieurs personnes sont allées les voir en spectacle et ça a décollé assez rapidement. Par la suite, le groupe a lancé l'album The Edges of Twilight, un album sur lequel le groupe a utilisé une vingtaine d'instruments de musique exotiques. Les membres de la formation sont très curieux. Ils adorent découvrir la musique du Moyen-Orient, de différents pays. Ils adorent acheter des instruments de musique exotique. Ils ne se considèrent pas comme des experts, ils sont juste très curieux. Vous aurez l'occasion de voir The Tea Party si vous allez voir les Stones au Stade olympique parce que c'est The Tea Party qui va faire la première partie. Alors voici donc des extraits d'entrevues, de prestations et des vidéoclips de Tea Party à Musiqueplus. I must leave you tonight, my love. Remain so faithfully. I must go off to war, my dear. The kings await me. I will go so far away. I will always love you, but you knew, yeah. Why must you love this man? He is your brother. This is easy to understand, my son, there is no other. I cannot pretend to love this man like my father. I cannot pretend, mother, there is no other. She said, save me, save me. Oh, deep water, black and cold like the night. I stand with arms wide open. I've run a twisted life. I'm a stranger in the eyes of the Maker. Yeah, I'm a stranger in the eyes of the Maker. When there is no truth, let's end
this light tonight. This is easy to understand without our best fights. But I see a new sun, and it's rising in the east. But I see a new sun, and it's rising in the east. She said, save me. What it is now is musicians have a responsibility as artists, right, to reflect, the world now. I mean, because of communication, it's opened up all the parameters, right, all the doors. We can go and explore all of those different things now, and I think you have a responsibility as a musician, as an artist, to reflect that in your music. Well, the fashion right now, even in clothing, is to be as diverse as possible, and people's listening tastes have also gone from listening to just disco to being a little more diverse into like world music and so on. And we're trying to, like the first album, which we began with, is to mold as many, or as Stuart said, to bridge as many gaps between those as possible, because I don't think people nowadays are going to be solely into one type of music, because it's very stagnant. I think people nowadays are trying to get a little bit more out of music, fashion, art, and everything. Everybody's got to be a little bit more open-minded about everything. I think people are just generally craving for substance now. Stay silent, knowing always in time. See how this love stays divine. See how this love stays divine.
Toujours à la journée dos à dos, ce qui s'en vient au cours des prochaines heures, c'est de l'excellente musique. Il y aura Oasis, Beck, Jean Leloup, Bloodhound Gang, aussi Radiohead et plusieurs autres artistes vraiment intéressants. On vous présente des prestations, des vidéoclips et des extraits d'entrevues avec tous ces artistes-là. Et là, on poursuit avec The Tea Party. Après l'album The Edges of Twilight, le groupe avait voulu explorer son côté acoustique et avait lancé l'album Alhambra, sur lequel ils avaient fait des versions acoustiques des pièces des albums parus précédemment. Et c'est aussi un album qui leur a donné l'occasion de partir en tournée dans des petites salles pour donner des concerts très intime. Alhambra, c'est le nom d'un endroit en Espagne. Et tout de suite après, en 1997, c'est l'album Transmission qui est paru, un album sur lequel il y a encore des instruments exotiques, mais sur lequel le groupe a exploré l'électronique. Pour l'album précédent, The Edges of Twilight, vous aviez utilisé une trentaine d'instruments qui venaient de partout dans le monde. Dit, oui, mais... Et puis cette fois-ci, bon, vous avez marié un peu les sonorités électroniques avec votre musique. Vous aimez vous lancer des défis? Est-ce que vous avez besoin de vous donner des défis comme ça quand vous faites un nouvel album? Je pense que pour nous autres, comme artistes, musiciens, on veut pousser nos expectations avec la musique ou avec l'art ou quelque chose. Alors, oui, je pense que c'est nécessaire, mais c'est plutôt important pour que les chansons soient là. Ouais. Ça ne fait pas de différence si on a 4500 instruments sur l'album. Si les chansons ne sont pas là, ça ne fait pas de différence. Alors. Cet album-là a été fait beaucoup à partir des rythmes, je crois, des loops et des rythmes. Pour toi, qu'est-ce que ça représentait comme défi, cet album-là? Cet album ici, c'était très intéressant pour moi, puisque pas la majorité, mais la moitié des chansons étaient écrites par Jeff et nous autres autour des rythmes. Alors, spécialement les électroniques et un peu d'acoustique. Alors, très différent des autres albums, mais pour nous autres, c'est un album un challenge. Oui, c'est bien, c'est parfait. All
c'est quand même paradoxal de marier comme des sonorités électroniques avec des instruments exotiques comme ça, des instruments très organiques. Donc, ça devait être assez complexe de marier les deux. Ah oui, c'était un challenge vraiment parce que les deux choses sont très différentes. La musique électronique, ça c'est mon opinion, parce que j'aime la musique comme ça, mais je pense que c'est vraiment froid, c'est vraiment... Ouais. Yeah. Mais puis avec le rock and roll et les sortes de musique qu'on fait comme une band, c'est vraiment organique, c'est vraiment passionnant. Et puis les deux choses, pour faire un mariage, les deux choses, c'était une expérimentation dans l'alchimie ou quelque chose comme ça. Oui, il fallait que ce soit bien équilibré. Alors, ça c'est une chanson pour toutes les filles. Pour l'esprit du femme dans le monde. Ça c'est une chanson qui s'appelle Release. I want the world
Cette émission vous est présentée à partir du Rockfest, un festival rock entièrement présenté au centre-ville de Montréal. On vous en reparle un peu plus tard au cours de l'émission. Notre premier sujet aujourd'hui, c'est sur le nouvel album du groupe de Tea Party. L'album s'intitule Transmission. Sur l'album, on retrouve encore des sonorités du Moyen-Orient, mais cette fois-ci, le groupe y a aussi incorporé des atmosphères techno. L'album Transmission a été entièrement enregistré à Montréal chez Jeff Martin, le chanteur du groupe de Tea Party. Cosmopolitan aspect of Montreal was very alluring to me on the onset. Like, I've lived here now for 4 years, 4.5 years, and that was the one thing that allured me from the onset. The first time the Tea Party ever played here, you know, being the hopeless romantic that I am, you know, it was kind of like came to Montreal, and there's all this acceptance of different cultures. Two things that we've always been about, like trance. Like, there's always been a trance aspect to our music where you sort of lose yourself when listening to it, almost like a mantra or something. And then the other aspect was that we're always applying new sounds. On our first album, we did it through unique tunings. The second album, we did it with unique instruments. And this album, we're incorporating those two things, but also we're adding, you know, a new sort of electronic aspect to the music. I guess you've experimented also sampling on this record, and I was wondering if you took some shortcuts instead of playing music samples. Did you take those shortcuts, or you wanted to play those sounds yourself still? The only time really where sampling comes in on this record is sampling the rhythms of very, very old acetates of folk music from different cultures. For instance, like the song Transmission, or well, yeah, actually, that's a good one. Yeah, actually, the song Transmission coming from an old acetate of Lebanese funeral music, for the most part. We just grabbed like a certain snippet of this rhythm that was going down with dumbeks and dolaks and all this stuff, and we put it into. We looped it. We looped it, really. And then the challenge was like once you could pinpoint the loop and put it into proper time signature, marrying that very cold electronic thing, the sample, to Jeff Burrow's drumming style, and putting the two together and fusing them together in an alchemy that would make sense, right? And that was the most challenging thing for this record, was the alchemy of organic material, like a rock band, an organic thing, married to industrial processes. You know, not industrial in the term that we've come to know, but industrial in the sense that it's all like very cold technological things using samplers and computers and whatnot, right? And putting the two of them together and blending it in such a way that it was fluid, and not that the line dividing the two of them was black and white. One of my cousins, who was a real stoner, wanted to, I don't know, but he wanted to educate me into what was, you know, really the Beatles, what the Beatles were all about. And I was 10 years old. I'm going, I don't know what it's all about, right? And so he bought me this record of Sgt. Pepper's, right? Which is, you know, that's when the Beatles really were at their creative apex, right? Yeah. And I remember the first song that caught me on that Beatles record was the George Harrison track, Within You, Without You, right? And basically that was like a Beatles lyric superimposed by George Martin onto this beautiful Indian raga, classical raga. At the time, it was so exotic to my ears. Being so young, I was so infatuated with the whole thing that from that moment on, I was intoxicated by any music that sounded like that, from whether it was from India or Iraq or Iran or Azerbaijan or Turkey or Morocco. Anything that sounded like that, for some reason, just like totally grabbed my ears. So it's been a very long time. Yeah, it's been a very long time. And now it seems that
as a composer of music, and, you know, composing rock and roll songs and whatnot, it seems to permeate anything I do. Whatever type of melody that comes forth through me, you know, being a medium or a channel for creative energy, because I think that's what we really are as individuals. If you strip away the ego and you strip away the psyche, you know, it's just really, we're all about channeling this thing. That seems to be coming through me. That's all the vocal melodies that I emit through, you know, my voice box and whatnot. That's more comfortable for me. It seems the most comfortable medium or vehicle to express myself. And so that's pretty much, that's the synopsis of why we sound the way we do, why I create in the way that I do. We're very curious as individuals. We like to amass all of these tools that aid and abet us in expressing ourselves within our songwriting. Right? But if there comes a time where we feel that our songwriting merits a stripped-down version or a more naked, more exposed version on record, then we'll do that.